Hello, dear student. So, in the last lecture, the point was relative retention, and the confusion was here only VR and VS. So, VS is for the standard, okay, and VR is for the solute, which we are expecting to separate. Because what I was expecting that this may be the solute, because see, here it is. They have shown as a V dash ES. Okay, that's why I stopped over there. And due to it, there was a confusion. Okay, that was for की तुम्हाला त्या ठिकाणी कन्फ्युजन होऊ नये, कारण इथे व्हीएस आहे आणि ह्या केसमध्ये तो व्ही दाखवलेला आहे व्ही, इथे व्ही डॅश एस आहे आणि इथे व्हीएस दाखवलेला आहे, म्हणून मी ते थोडंसं पॉज घेत होतो तिथे. द रिझन वॉज दिस ओनली अँड नो अदर रिझन वॉज. ओके, सो relative retention. So relative retention can be expressed in terms of a time or in terms of a volume. Okay, so in terms of a time, this is what see, again I'm going to repeat this. It is defined as the ratio of retention time of solute to that of retention time of standard. Okay, under the same experimental condition, or you may define retention volume of solute to that of retention volume of standard. Okay, so this is what the retention time of solute, and this is the retention time of standard. This is the retention volume of solute which we are expecting to separate, and this is the retention volume of standard. Okay, so TR and TS are the retention time of solute and standard respectively. Then VR and VS, don't consider this as a V dash S. Okay, VS are the retention volume of solute and standard respectively. In short, you can say that see, this relative retention can be expressed as a K upon K dash. Okay, so this is what the ratio of the distribution coefficient of solute to the distribution coefficient of standard. Okay, distribution coefficient of solute to the distribution coefficient of standard. So all molecule of solute do not come out of the column at the same time. Okay, so there may be the formation of band. त्या ठिकाणी काय होईल की मी तुम्हाला इथे दाखवतो, समजा असा जर कॉलम असेल तर काय होतं की त्याच्यामध्ये असे बँड तयार होतात, कलरफुल बँड सुद्धा त्या ठिकाणी दिसतात जर कलर सबस्टन्स असेल तर. इवन दो हे सर्वच्या सर्व सबस्टन्स एकच आहे, पण जो फ्रंटचा मॉलिक्यूल आहे त्याचा स्पीड आणि हा लास्टचा मॉलिक्यूल आहे त्याचा स्पीड, या दोघांच्या स्पीड मध्ये फरक आहे, जे की कशातून बाहेर येणार आहे, कॉलम मधून बाहेर येणार आहे त्या ठिकाणी, बरोबर ना. इन दिस वे, hence all the molecule of solute do not come out of the column at the same time. आलं लक्षात? They come out of the column over a time interval. This leads to the formation of a peak rather than line for each of the solute. काय एक्सपेक्ट करत होतो आम्ही, सर्व मॉलिक्यूल एकाच टायमाला बाहेर यायला पाहिजे, पण असं होत नाही आहे ना. पहिला मॉलिक्यूल पटकन बाहेर येईल आणि या दुसऱ्याला येण्यासाठी कदाचित आहे ना, शेवटच्याला येण्यासाठी कदाचित एखादा मिनिट लागेल. एक क्लासरूम आहे, त्या क्लासरूम मधून सर्वचे सर्व मुलं काही एकदम बाहेर निघत नाही है ना. पहिला जो स्टुडंट आहे तो पहिला निघेल आणि शेवटच्या स्टुडंटला बाहेर निघायला थोडासा वेळ लागेल, इन दिस वे. ओके, नाउ yes, there is a formation of a peak. Okay, this is what the peak, and this is what the width of a peak, this is what the height of a peak. So this height and width help us to find out the area, and from which we can find out the concentration or the percentage of that particular solute present in that sample. Okay, that approximate area is calculated by H into width, half of a width. Okay, W1 by. Okay, now the measurement of peak or width of a peak. Now see, this is what the component A come out of the column, for which time required is a TRA. Okay, here it is a TRA. Okay, then component B come later on, so it will take a time TRB. Okay, and the initial time only mobile phase come out, so पटकन बाहेर येतो mobile phase, जे की मी अगोदर एक्सप्लेन केले तुम्हाला पाण्याचं एक्झाम्पल देऊन. Okay, in this way, right? Resolution. RS is a resolution that is explained in the next slide. Don't worry. Resolution म्हणजे रिझॉल्विंग पॉवर. तुम्ही मोबाईलची स्क्रीन असते, टीव्हीची स्क्रीन असते, तर त्याचं म्हणतात की त्याचं रिझोल्युशन एवढं आहे, रिझोल्युशन तेवढं आहे, या भाषेमध्ये त्या ठिकाणी तुम्ही बोलतात, बरोबर ना. तर रिझोल्युशन
is the resolving power of the column is measured in terms of resolution. The resolution of solute or the two solute in terms of two peak is defined as 2 into bracket TR1 minus TR2 upon W1 upon W1 plus W2. TR1 is the retention time of solute 1, TR2 is the retention time of solute 2, and W1 and W2 are the width of the respective peak. So minimum value of resolution should be 2, okay, and maximum any value, okay, but minimum should be the 2 to get the proper separation of the component from each other. Now, next term is the separation factor. Okay, separation factor of two solute is defined as the ratio of retention time of a two solute. Okay, S is equal to RR1 upon TR1. Here it should be the retention time of solute. Here it should be the TR1. म्हणूनच मग माझा तो गोंधळ जो झाला सांगताना अगोदरच्या लेक्चरच्या एंडिंगला, somewhere the printing mistakes are there that create the problem, the confusion among the student and me also. So TR1 upon TR2. Okay, this is what the retention time of solute 1. This is the retention time of solute. Okay, so chromatographic column separates the component. The component आहे sample मध्ये ते separate करतो, and hence it becomes very necessary to define the efficiency of separating column. So efficiency is defined as in terms of a parameter known as height equivalent to theoretical plate. In short, we can say HETP. Remember this, HETP. Height equivalent to the theoretical plate. Okay, as the number of theoretical plate increases, definitely efficiency of column increases. As the number of theoretical plate decreases, efficiency of column decreases. Theoretical plate आहे, theoretical आहे, this is imaginary concept. या plate आहे याच्यामध्ये असं समजा, या plate आहे, ओके, आणि ही एक प्लेट आहे, याची हाईट इक्विव्हॅलंट टू थिओरेटिकल. याची जी हाईट आहे ती याची टिपिक आपण त्या ठिकाणी सांगतो. ओके, नंबर ऑफ प्लेट जर वाढल्या है ना, हाईट इक्विव्हॅलंट टू थिओरेटिकल प्लेट काय होईल, कमी होईल, आणि डेफिनेटली इफिशियन्सी वाढेल. ओके, सो ऍज द नंबर ऑफ थिओरेटिकल प्लेट, मी काय म्हटलं, ऍज द नंबर ऑफ थिओरेटिकल प्लेट इन्क्रीजेस, इफिशियन्सी इन्क्रीजेस. मी असं म्हटलं नाही की नंबर ऑफ HETP. Okay, I am talking number of theoretical plate increases, efficiency increases. तेव्हा HETP काय होईल, त्या केस मध्ये कमी होईल. ही हाईट कमी झाली तरच जास्त थिओरेटिकल प्लेट ह्या कॉलम मध्ये बसणार आहेत. हा जो कॉलम दाखवला ना याच्यात, है ना, ही हाईट कमी झाली तर प्लेट जास्त बसतील. ही हाईट जर जास्त झाली तर प्लेट कमी होतील आणि इफिशियन्सी पण कमी होईल. लक्षात येत आहे? सो डोंट गेट कन्फ्युज हियर बिटवीन नंबर ऑफ थिओरेटिकल प्लेट आणि HETP. Okay, so HETP is equal to L upon B, where L is the length of a column, B is the number of plate in the column. Okay, HETP can express in terms of retention time of the solute and its a peak width. This is what the formula. Now this, just remember this formula, or this, this is taken from the literature, and don't worry about this from where this came. HETP is equal to LW square upon 16 T square R. Okay, or TR square, TR retention time square, you can say. Again, number of theoretical plates can also be given by formula 5.54 into retention time upon W1 by 2 bracket square. Okay, so two different theoretical theories are explaining how the efficiency of column is get affected, that or the resolution power of column is get affected. So what is the plate theory and other is a rate theory. Okay, other is a rate theory. Now plate theory is expressed by Martin and Singe. In the plate theory, remember की HETP जर कमी झाला, हाईट इक्विव्हॅलंट टू थिओरेटिकल प्लेट, हा जर कमी झाला तर नंबर ऑफ थिओरेटिकल प्लेट वाढतील, है ना, आणि नंबर ऑफ थिओरेटिकल प्लेट वाढल्या तर कॉलमची इफिशियन्सी वाढेल, राईट. आता HETP जर वाढला तर नंबर ऑफ थिओरेटिकल प्लेट ज्या कॉलम मध्ये बसणार आहेत त्या काय होणार आहे, कमी होणार आहे, है ना. याची विड्थ वाढली आहे ना, कॉलम मध्ये कमी प्लेट बसल्या, त्याच्यामुळे इफिशियन्सी सुद्धा कॉलमची काय झाली, कमी झाली. हे या थेअरी मध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे.
Okay, and remember, at each and every plate there is a formation of equilibrium between the mobile phase and the stationary phase. Okay, so the movement of the solute is considered as a transfer of both solute and mobile phase from one layer to another phase. Okay, so as the number of, as such a number of equilibrium increases, definitely resolving power increases. As the number of equilibriums are get decreased, then the resolving power also get decreased. आता हे इक्विलिब्रियम प्रत्येक प्लेटला आहे. इक्विलिब्रियम कधी वाढतील, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम जेव्हा थेरॉटिकल प्लेट्स वाढतील आणि एचटीपी कमी होईल, बरोबर. आणि एफिशियन्सी काय होईल त्याची, कमी होईल. कधी, जर नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कमी होतील. आणि नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कधी कमी होतील, जेव्हा एचटीपी वाढेल आणि नंबर ऑफ थेरॉटिकल प्लेट्स कमी होतील. लिसन दिस लेक्चर अगेन अँड अगेन सो दॅट द कन्सेप्ट विल बी क्लिअरर टू यू. ओके, या ठिकाणी काय होतं, बऱ्याचदा स्टुडंट एचटीपी आणि नंबर ऑफ थिओरिटिकल प्लेट्स मध्ये कन्फ्युजन करतात. नंबर ऑफ थिओरिटिकल प्लेट्स जास्त असेल तर एचटीपी कमी असेल. ओके, आणि जेवढा जास्त नंबर ऑफ थिओरिटिकल प्लेट आहे तेवढी कॉलमची इफिशियन्सी जास्त आहे. ओके, जेवढा नंबर ऑफ थिओरिटिकल प्लेट कमी असतील तेवढी कॉलमची इफिशियन्सी कमी होईल. आणि थिओरिटिकल प्लेट कमी कधी होतात, तर एचटीपी वाढला तर. Right? Now rate theory. Next is a rate theory. So let's consider the moment of solute on the column. The column of solute, the molecule of the solute do not move in a straight line. They are move in the form of their path. की मी तुम्हाला बँड दाखवला होता थोड्या वेळापूर्वी. त्या पद्धतीने बँड फॉर्म मध्ये ट्रान्सफर होतात. आणि पहिला जो मॉलिक्यूल मूव्ह होण्याचा जो स्पीड आहे, तो स्पीड लास्टचा जो मॉलिक्यूल आहे तो त्याचा तेवढा नसतो. आणि म्हणून काय होतं की त्या ठिकाणी ब्रॉडनिंग ऑफ पीक होतं. आणि ब्रॉडनिंग ऑफ पीक झालं की त्याला आपण काय म्हणतो, एडी डिफ्युजन म्हणतो ना. मी अशा पद्धतीने कॉलम दाखवला होता आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला म्हटलं होतं की हा बँड असतो, है ना. ए टाइप ऑफ सोल्यूट आहे. त्याच्यानंतर पुन्हा 1 मिनिट, सोल्यूट दुसरा असेल तो हा सरळ आहे असं कन्सिडर करा. मी माऊसने ड्रॉ करतोय म्हणून जरा गडबड होते इथे, है ना. माझ्याकडे काही तो हा नाहीये, आपला जो रायटिंग पॅड असतो जो की आपण इथे कनेक्ट करू शकतो, तो नाहीये, हो ना. हा बघा, आता याचा हा कॉम्पोनंट तोच आहे ना, हा कॉम्पोनंट मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे किंवा मॉलिक्यूल तोच आहे. पण हा जो लास्टचा याचा जो स्पीड आहे आणि याचा जो स्पीड आहे ट्रॅव्हल होण्याचा तो सेम नाहीये. हा फास्टर रेट होतोय, मात्र याला थोडा रेट स्लो आहे, बरोबर ना. जो मूव्ह होण्याचा रेट कसा आहे, स्लो आहे. that formation of band is over here, and that is called as eddy diffusion. Okay, all molecule of solute are not present at the same point, but they get spread in the form of a band. Okay, the formation of band for a molecule of a solute produces a concentration gradient. तो बँड जो आहे तो काय करतोय, कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करतो आहे. मॅक्सिमम कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल is at the center of the band. Okay, as one moves away from the center at the both the side, आहे ना, ह्या सेंटरला जे आहे त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन काय असणार आहे, त्या मॉलिक्यूलचं मॅक्सिमम असणार आहे. कुठे, या पोर्शन मध्ये जास्तीत जास्त कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे. आणि कडेला काय होणार आहे, ते कॉन्सन्ट्रेशन कमी होतो वरती किंवा खाली. ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट. ओके, जसा की सूर्याच्या सूर्याकडे बघितलं तर तिथे त्याच्या आजूबाजूला खूप प्रकाश असतो आणि दूर गेलं की थोडासा प्रकाशाची इंटेन्सिटी कमी होते, इन दॅट वे. ओके, so the concentration gradient produces a diffusion of a solute molecule across the band. This leads to the broadening of the band, and this contribution to the band broadening form a diffusion within the band. This is called as a longitudinal diffusion. This is called as a longitudinal diffusion. Okay, so जे diffusion create होते कशामुळे, concentration gradient मुळे. Okay, आणि that is that causes a broadening the band, and this contribution to the band broadening form a diffusion within a band. Okay, that is called longitudinal diffusion. Now one more thing is there. So what happens, the production of a band of a solute molecule will lead to the differential moment of the solute molecule across the band. Okay, है ना.
the front of the band will move with the higher velocity, while the rear move with the low velocity. Okay, the front of the band move at the faster rate, and the rear move with the slower rate. Okay, and this is predicted on the basis of theory. So the contribution to the band broadening due to this is known as a non-equilibrium mass transfer. This is called non-equilibrium mass ट्रान्सफर. मास ट्रान्सफर जे होत आहे ते इक्विलिब्रियम मध्ये होत आहे का नाही. मागून येणारा मॉलिक्यूल आहे त्याचा स्पीड वेगळा आहे, फ्रंट मॉलिक्यूलचा स्पीड वेगळा आहे, है ना. मग एचटीपी जे आहे हाय इक्विव्हॅलंट टू थिओरेटिकल प्लेट, याला तीन गोष्टी कॉन्ट्रीब्युट करतात. एक, contribution from the non-equal path, then contribution from the longitudinal diffusion, and contribution from the non-equilibrium mass transfer. Non-mass transfer it should be the non-equilibrium mass transfer. Okay, non-equilibrium mass transfer, and this is given by formula HTP is equal to A plus B upon U plus CO. Okay, so here A, B, C are the constant, and U is the velocity of a mobile phase. Okay, carrier gas. U is the velocity of carrier gas, and A, B, C are the constant. So from where we can plot a graph of HTP versus a carrier gas velocity, and it shows a minimum at a particular gas velocity. Okay, and that carrier gas velocity will provide a maximum efficiency of the column. Which one? This one. This minimum will give us a maximum velocity of the column. Okay, this minimum height is there, no? This will give you the maximum efficiency of the column. Okay, so over where we will get the highest number of theoretical plate. Okay, and this is what the lowest HTP, lowest HTP. Remember here, these two theories are, this is just to explain the efficiency of column. Okay, this is what the imaginary. This is what a imaginary thing. Okay, so don't get confused over here. So this is just for the understanding how the column works. है ना, एक कुठली होती प्लेट थेअरी होती आणि एक रेट थेअरी होती. ओके, या दोन थेअरी आपण या ठिकाणी बघितलेल्या आहेत, प्लेट थेअरी आणि रेट थेअरी. So I would suggest you just wherever you sit, म्हणजे तुम्ही अगदी बेडवरती झोपलेला आहात किंवा झोपण्याच्या वेळी सुद्धा हे तुम्ही लेक्चर ऐकत जरी राहिलात, नुसतं काही गरज नाहीये बघण्याची, ऐकत जरी राहिलात तरी काही गोष्टी तुम्हाला त्या ठिकाणी क्लिअर होतील. ओके, म्हणून मी सांगेल की लेक्चर हे वारंवार ऐका. छोटे छोटे लेक्चर बनवलेले आहे आणि स्पेशली रिकाम्या वेळेमध्ये ऐका. ओके, तरी काही हरकत नाही. So today in this lecture I am going to stop here. The remaining I will continue in the next lecture. Thank you.